It was a dark year from the very beginning. I remember earlier this year when my main concern was the Iranian raid on an American base in Iraq. You know, me being from Iraq and the tension that resulted from the assassination of a supreme Iranian general and the ensuing bombing of the Iranians of an American base in Iraq, in my home country, and the whole world was watching to see whether there will be a war or not. I still remember the time when that was my biggest concern. And then March came, and ever since then we've been dealing with a new situation. They say today that 4 out of every 10 Americans know someone who has died of COVID. Had I read all those statistics on COVID in a history book before 2020, about any other time or any other place, had I read that thousands of people died a day in a single country because of a pandemic, I would have thought the book was exaggerating. But this is exactly what we are going through now. And the long-term effects of this illness will go way beyond these numbers for those who will make it through the statistics of the deaths and the cases. They will have another situation to deal with. We know that at least 100,000 businesses have closed forever because of this. Even churches. It is said that 1 out of every 4 churches have closed their doors because they could not sustain themselves in the midst of this pandemic. And these are not just numbers. These are people, careers and jobs and families that used to live off those careers. Imagine a whole life planned. People go to school and dream of having a certain job and end up, for example, in the Silicon Valley, only to realize that there is not a single career on this earth that is secure. And speaking of secure offices, I was reading the other day the story of David in the Bible. We know David to be the second king of the old kingdom of Israel. And he was the first king under which Israel was established as a nation, a united nation, as opposed to a confederacy of tribes. And after he established the borders of his kingdom and fended off the enemies, he was thinking, it was not fair for me to be living in this fancy house that is made of cedar wood while the Lord was dwelling in tents. The Ark of the Covenant that symbolized the presence of God used to be in a tent, and that was before the building of the temple. And the Bible tells us that God sent another prophet to David to deliver a certain message to him that sounded like God was pleased with the attitude of David. And God promised David that just as he was planning to build a house for God, God told him that he in turn will build a house for David. He told him, when your days are fulfilled, when you die with your fathers, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish his kingdom. He said that the seed of David would build a house for God's name, and that God would establish his kingdom forever. Fast forward 1,000 years later, we hear the exact same words delivered by the angel Gabriel to Mary as he was delivering to her the good news of the conception of Jesus. And he told her that Jesus will be the recipient of the throne of his father David. Remember, both Mary and Joseph came from David in the flesh. And he said that God would establish the throne of his kingdom forever. God is promising you an office that will not be shaken by any circumstances. And that office that will not be taken from you is to be a citizen in God's kingdom. هذه كانت سنة صعبة علينا جدا. كل شيء جابتها هاي السنة خلتنا ننسى الأحداث اللي صارت قبلها. لحد هسه أتذكر مثار القلق الوحيد في حياتي في بداية هذه السنة لكوني من العراق. أتذكر التوترات بين أمريكا وبين إيران على أرض العراق على خلفية اغتيال سليماني والغارة الإيرانية على القاعدة الأمريكية، وشلون العالم كله كان يترقب راح تصير حرب بين إيران وبين أمريكا. والقليل جدا من الناس يتذكرون هذه الحادثة حاليا لأنه اجت جائحة الكورونا. الإحصائيات تقول أنه هنا بأمريكا 4 من كل 10 أمريكان يعرفون أو هم مقربين إلى شخص مات بسبب الكورونا. إذا قرأت الإحصائيات مال كورونا في كتاب تاريخ قبل 2020 راح أقول ويا نفسي احتمال كاتب هذا الكتاب ده يبالغ. شلون أكو وباء يحصف بالبشرية ويخلي 2000 إلى 3000 شخص يموتون باليوم.
وتأثيرات هذا الوباء راح تتجاوز الوفيات والإصابات. هذول اللي راح ينجون من هذا الوباء راح يتعاملون ويا حالة جديدة. 100,000 شركة صغيرة عزلت بالولايات المتحدة بسبب هذا. حتى الكنائس، يقال أنه كنيسة من كل 4 كنائس أغلقت أبوابها لأنه لم تستطع أن تستمر بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة مباشرة عن كورونا. وهاي مو أرقام، هذول بشر، كل واحد بيهم بشر خطط ودرس واشتغل وحلم. يعني تخيل أنه أنت حياتك كلها تخطط حتى تشتغل على سبيل المثال في شركة مال كمبيوترات أو مال حاسبات، وبعدين تواجه البطالة. في تذكير لنا أنه لا يوجد وظيفة على هذه الأرض تستمر إلى الأبد. وعلى ذكر الوظائف التي تستمر إلى الأبد، كنت أقرأ قصة داود النبي في الكتاب المقدس. وداود هو ثاني ملوك إسرائيل بعد شاول والذي هو طالوت، وهو أول ملك أسس حدود مملكة إسرائيل. يقول الكتاب المقدس أنه حينما ثبت داود حدود مملكته وأبعد أعداءها، كان يفكر من غير المعقول أن أسكن أنا في قصر مبني من خشب الأرز بينما الله يسكن في خيام. كان تابوت العهد في العهد القديم يسكن في خيام، وهذا كان قبل بناء الهيكل. ونقرأ أن الله أرسل نبيا آخر باسم ناثان ليوصل رسالة إلى داود. يبدو أن الله كان مسرورا بنية داود إلى درجة أن الله قال له إني أنا الذي سأبني لك بيتا. يقول الله لداود: متى كملت أيامك وأضطجعت مع آبائك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته. يقول الله حين يموت داود ويدفن مع آبائه يقيم نسل داود ويثبت مملكته. هو يبني بيتا لاسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد. بعد 1000 سنة يأتي الملاك جبرائيل ويبشر مريم بولادة أو بحملها بيسوع المسيح، ويذكر هذه الكلمات بالنص، ويقول لها أن الله سيعطي يسوع عرش أبيه داود. لنتذكر أنه مريم ورجلها يوسف كانوا هم من نسل داود. وذكرها جبرائيل أن الله سيثبت مملكة المسيح إلى الأبد. هذا المسيح يقدم لك هذا اليوم المنصب الذي لا يتزعزع والذي لن يؤخذ منك، وهو أن تكون مواطنا في مملكة الله.